right අද අපි කතා බහ කරන්න යන්නේ 2020 පේපර් එක general english ඒ කියන්නේ A level english paper එක. මේ paper එකේ ප්‍රශ්න ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද? structure එක කොහොමද සහ මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් යෙදෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියන එක පිළිබඳව අද අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා බහ කරනවා. බලමු අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ විදිහට මොකද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි කොටසේ ඔබට තියෙනවා ප්‍රශ්න 8කට උත්තර ලියන්න. පළවෙනි එක හුඟක් වෙලාවට ඔයාලට එන්නේ පේපර් එකේ ප්‍රොපොසිෂන් එකක් ප්‍රොපොසිෂන්ස් දාන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි එන්නේ. මේක ඉතාමත්ම පහසුයි ඔබ ප්‍රාථමික ඉංග්‍රීසි අදාරලා තියෙනවා නම් ඒකම ඔයාලට කියන්න ඕන දේ තමයි අනුමාන රචනා අනුමාන ප්‍රශ්න සහිතව අපි ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් 20යි 23 ඒ කියන්නේ 20යි 24 දී 20යි 24 ජනවාරි වල පැවැත්වනු ලබන විභාගය සඳහා අනුමාන ප්‍රශ්න ටික විභාගයට පෙර දින නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා YouTube එක හරහා. ඒක නිසා subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. අදාළ දිනේ හවස වෙද්දී අපි අනුමාන ප්‍රශ්න ටික ඔබේ මේ YouTube channel එක හරහා අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් දෙන රචනාව ඔබට එදා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා fill in the blanks in the following text using the prepositions given in the box. Use each preposition only once. There is one preposition extra. There is one preposition extra කියලා කියනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ එකක් වැඩිපුර තියෙනවා. Use each preposition only once. එක පාරයකට විතරයි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අපි දන්නවා ඉතාමත්ම පහසු ප්‍රශ්නයක්. ඔබ මොන තරහටමක හිටියත් two friends were sitting මෙතන තියෙනවා a tree කියලා. එහෙනම් මෙතනින් ගැලපෙන මේක තමයි under කියන එක. Two friends were sitting under a tree. යාළුවෝ දෙන්නෙක් වාඩි වෙලා හිටියා ගහක් යට. What a beautiful night. මොන තරම් සුන්දර රාත්‍රියක්ද. Look at the moon. බලන්න හඳ දිහා. One of them said ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් කිව්වා අනෙත් එකාට right මෙන්න මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් right අපිට to the other අනෙත් එක්කෙනාට නැත්නම් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් with other කියන එක. නමුත් with කියන එක පහළ තියෙන උත්තරයකට එන නිසා to the other අනෙත් එක්කෙනාට කිව්වා. The second one දෙවන එක්කෙනා look at the sky and said අහස දිහා බලලා කිව්වා you are wrong. වැරදි. That's not the moon. ඒ හඳ නෙමෙයි. That's the sun. ඒ ඉර. Both started arguing. දැන් දෙන්න start කරනවා argue කරන්න නැත්නම් තර්ක කරන්න. For a while while කියලා කියන්නේ කාලයක් ටික වෙලාවක් කියන එක. ඒතකොට වෙලාවකට කලින් අපි දාන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි for කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් නීතියක් විදිහට රීතියක් විදිහට අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ for පාවිච්චි කරනවා කාලයකට කලින් for 2 months for 2 days for 2 hours ඒ විදිහට. එහෙනම් for a while කියන එකයි මෙතන එන්නේ. Until they saw another person තවත් එක්කෙනෙක්ව දකින්නකම්. Coming towards them කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට දැන් මෙයා එමින් හිටියේ. One stopped him. ඔන්න මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් යාව නැවැත්තුවා and asked ඇහුවා Sir, I was having an argument. Sir, I was having මම මේ argument එකක් තර්ක කිරීමක් කර හිටියේ with my friend මගේ යාළුවත් එක්ක. Could you please help us? වාට පුළුවන් ද අපිට උදව් කරන්න settle our argument. අපේ argument එක settle කරන්න. Tell us what that thing is up in the sky. Tell us අපිට කියන්න what that thing මොකද්ද තියෙන දේ up in the sky අහසේ උඩ that's shining බබලමින්. Is it the moon or the sun? ඒක හඳද නැත්නම් ඉරද? The third one looked at the sky and said දැන් මේ තුන්වෙනි එක්කෙනා අහස දිහා බලලා කියනවා sorry I don't live in this part of the country. මම මේ රටේ මේ කොටස ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර පස්වෙනි ආන්සර් එක ඉන්නේ in. එතකොට මේකේ ඉතුරු වෙන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි without කොහෙටවත් යෙදුනේ නැහැ. එන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට මේකේ බොහෝ දුරට එන්නේ ඔයගලන්ට correct form එකෙන් verb එක තියන්න. ඒ කියන්නේ නිවැරදි ආකාරයෙන් ක්‍රියාපදයේ තියන්න තමයි වට මේ ප්‍රශ්නේදීත් එන්නේ. මේකේ ලකුණු 10ක ප්‍රමාණයක් වට ලැබෙනවා. Jayanth is a management assistant. ඒ කියන්නේ කළමනාකරණ සහකාරියෙක් තමයි ජයන්ත කියලා කියන්නේ. in a government office රාජගිරිය. government office එක නැත්නම් රජයේ ආයතනයක රාජගිරිය තියෙන. He works in office
right? Make a he works in the office from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. මෙයා උදේ 8 ඉඳලා හවස 4 වෙනකන් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනවා. right? මේකේ verb එක හොයාගන්න තමයි මෙයා සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම කරන දෙයක් තමයි මේක මේ වෙලාවට වැඩ කරන එක. එතකොට අපි තියන්නේ සරල වර්තමාන කාලයෙන් he works, right? එන ඊළඟ එකට morning, right? Last Monday at 4 o'clock he, the last Monday කියන එකටම අපි දන්නවා මේක අතීත කාලයයි කියලා. ඒතර සරල අතීත කාලයට යනවා he left. leave කියන එකේ past tense එක එන්නේ left, L E F T. left the office and got on a bus to go home. bus to go home කියන විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ go home කියලා. go home කියන එක අතරමැදට අපි prepositions මුකුත් දාන්නේ නැහැ. මෙතන bus to go home. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර යන්න තමයි බස් එකට නැග්ගේ. right? found a vacant seat. දැන් මේ සිද්ධිය වුණේ last Monday නිසා හුඟක් වෙලාවට මේක යන්න තියෙන්නේ අතීත කාලයේ. නිසා ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලයේ යෙදෙන අවස්ථාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. found a vacant seat. his වෙච්චි seat එකක් හම්බුණා. මෙතන found කියනකොට එන්නේ F O U N D found. find කියන එකේ අතීත කාලයේ. seat. he sat down behind the bus driver. he sat down, එයා වාඩි වුණා behind the bus driver. bus driver ට පිටිපස්සෙන්. suddenly එකපාරම the bus driver began to lean. the bus driver began පටන් ගත්ත lean හේතු වෙන්න forward. ඉස්සරහට දැන් මෙයා නැවෙනවා. his head was almost touching the floor. එයාගේ දැන් ඔළුව නිකන් floor එකේ ගෑවෙන තරමටම එයා ඉස්සරහට නැවිලා. Jayanth jumped up. එකපාරට මෙයා උඩට පැනලා and told the passenger sitting next to him. sitting next to කියන්නේ එයා ගාව වාඩිලා ඉන්න passenger ට කිව්වා keep my bag. මේක reported speech එකෙන් යන එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිවම inverted comma ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙනම් එයා කියපු ප්‍රකාශය කියපු විදිහටම අපි දාන්න ඕන. මගේ බෑග් එක තියාගන්න. keep my bag please. right? I see what is happening. right? දැන් මේකේ ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම I want to see what is happening or whatever. This is little bit difficult. අපි මේකේ නැවත answer script එකත් එක්ක බලලා මේකේ පිළිතුර ගමු. right? he shook the driver and asked, එයා driverව හොල්ලලා right? asked why. ඇහුවා ඇයි කියලා. what is the problem? දැන් අපිට මෙතනත් what is කියලා එන්නේ ඇයි inverted comma ඇතුලේ තියෙන නිසා. what is the problem? no response made by the driver. response එකක් දුන්නේ නැහැ. එතකොට make එක made වෙනවා. මොකද මේක අතීත කාලේ නිසා. the bus was going past. බස් එක වේගයෙන් ගියා and nobody was driving it. ඒක කවුරුවත් දැන් driving කරමින් නෙමෙයි හිටියේ. Jayanth had to stop the bus. Jayanth සිද්ධ වුණා බස් එක නවත්තන්න. he put his hand on the steering wheel. එයාගේ අත තිබ්බ steering wheel එකකින්. and his left foot on the brake. එයාගේ වම් කකුල තිබ්බ brake එකකින්. he drove the bus to the left side of the street. street කියන්නේ වීදිය. පාරේ left side එකට එයා නැත්නම් වම් පැත්තට බස් එක drive කරා. slowly he stopped the bus. හිමීට එයා බස් එක නවත්ත ගත්තා. an ambulance arrived. ARRIVED arrived and took the bus driver to the hospital. hospital එකට අරගෙන ගියා driverව. all the passengers on the bus were okay. බස් එකේ හිටපු ඔක්කොම passengers ලා okay. Jayanth is a management assistant. but one day for 5 minutes මෙයා management assistant කෙනෙක්. ඒත් එක දවසක මිනිත්තු 5කට he became a bus driver. එයා බස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වුණා. if he did not take, එයා ඒ තීරණය ගත්තේ නැත්නම් if he did not take his decision at the right time to stop the bus. බස් එක හරියටම stop කරන්න many passengers would have been injured that day. injured කියන්නේ තුවාල වෙන්න තිබ්බා මෙතන. මෙතන 10th answer එක එනවා didn't take නැත්නම් did not take his decision. ඒක තමයි
මේකේ ආන්සර් එක එන්නේ. අපි යමු ඊළඟ ටෙස්ට් එකට. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේම අනිකුත් අවුරුදු වලත් පාස් පේපර්ස් අපි සාකච්ඡා කරලා YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම කෙටියෙන් හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක පේපර් එක සාකච්ඡා කරන නිසා channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න එක ඉතාමත් වටීවි. මොකද හුඟක් අය A level general English එකට වෙනත් උදව් උපකාර ගන්නේ නැහැ. මේකෙන් තමයි හුඟක් අය ගොඩ යන්නේ. ඒක නිසා කරුණාකරලා සම්බන්ධ වෙලා උත්තර ටික දාන විදිය ඉගෙන ගන්න. Underline the correct word. Correct word කියලා කියන්නේ නිවැරදි වචනය. එහෙම නැත්නම් correct phrase. නැත්නම් වචන කාණ්ඩය from those given within brackets. මේ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙන to fill in the blanks in the following text. පහත් තියෙන text එකේ දීලා තියෙන. Relationships සම්බන්ධතා can be described විස්තර කරන්න පුළුවන් as the connections we share. Connection සම්බන්ධතාවයන් විදිහට we share අපි බෙදා හදා ගන්න with other people. Right? මෙතන අද මෙන්න මේ වචනයටින් තමයි ඉරවදින්න ඕන. Right? Throughout our lives අපේ ජීවිතේ පුරා we form අපි නිර්මාණය කරන form කියන්නේ නිර්මාණය කරනවා ඇති කරනවා different kinds of විවිධාකාරයේ relationships සම්බන්ධතා with many people ගොඩක් මිනිස්සුත් එක්ක. The first and the දැන් මෙතන the තියෙන නිසා අපි ගන්නවා මෙතනින් එන්නේ closest අපි දන්නවා the වලට පස්සේ adjective එකක් දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් est යකට යෙදෙන හෝ superlative අවස්ථාවේ adjective එකක් දාන්නේ ඒක තමයි මෙතනට එන්නේ. The closest relationships we form are usually with our parents. ළඟම ඒවා අපි ගොඩනගා ගන්න අපේ parents ලත් එක්ක and other family members අනිත් family අයත් එක්ක. We continue to form new relationships throughout our lives. දැන් අපේ ජීවිතේ අපි අලුත් relationships එහෙමත් නිර්මාණය කරගන්නවා. The close bonds ළඟ සම්බන්ධතා. Right? We share මෙතන ක්‍රියාපදයේ තියෙනවා නැත්නම් මොකද්ද subject එක. ඒතකොට subjective pronoun එකකට මෙතන තියෙන්නේ we කියන එක. ඒස අපි we ගන්නවා. We share with our friends can be formed as children. මේගොල්ලන්ම නිර්මාණය කරගෙන හදාගන්න පුළුවන් අපිට යාළුවෝ විදිහට. As teenagers. නවයවුන් වියේ ඉන්න අය විදිහට. Or as adults. වැඩිහිටියෝ විදිහට. You have probably made බොහෝ දුරට ඔයා හදාගෙන තියෙනවා many close friends. ගොඩක්. දැන් මෙතන s එක තියෙන හින්දා තමයි අපි many එකෙන් ගත්තේ මොකද දෙකම බහුවචන නිසා. In your primary school you may have even made ඔයා හදාගෙන ඇති close friends in your present class. දැන් ඔයා ඉන්න පන්තියෙත්. Right? After you leave school, ඔයා ඉස්කෝලෙන් ගියාට පස්සෙත් right? You will continue. ඔයා දිගටම කරගෙන යනවා to make friends. යාළුවෝ හදාගන්න එක. Right? Whether මෙන්න මේක ආන්සර් එක whether you go for higher education or for a job. ඔයා job එකකට ගියත් higher school කියන්නේ higher studies වලට ගියත් ඔයා ඒක කරනවා. කොහෙ ගියත් යාළුවෝම අපිට හම්බ වෙනවනේ. An important part of our lives අපේ ජීවිතවල වැදගත් කොටස මෙන්න මේක part lives as we grow older අපි වැඩිහිටියෝ වෙනකොට is the close relationships right ළඟ සම්බන්ධතා we form with our life partners අපි ගොඩනගා ගන්න අපේ ජීවන සහකරුවන් එක්ක they are right rarely බලමු මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් really the most intimate of all relationships probably the second answer probably බොහෝ දුරට the most intimate අභ්‍යන්තරයට දැනෙන බොහෝ දුරට ඒගොල්ලෝ කොහමද මේ බොහෝ දුරට ඒගොල්ලෝ අභ්‍යන්තරයටම දැනෙන ටිකක් ගැඹුරින් දැනෙන සම්බන්ධතා according to some cultures ඇතැම් සංස්කෘතීන් වලට අනුව this is described මේක විස්තර කරනවා as falling in love ආදරය කිරීම ලෙස. According to such cultures, එවැනි සංස්කෘතීන් වලට අනුව one must be in love in order to marry. කෙනෙක් කසාද බැඳීම සඳහා විවාහ වීම සඳහා ආදරය කරන්න ඕන.
right? However, according to some other cultures, කොහොම වුණත් අනෙකුත් සමහර cultures වලට අනුව marriage can precede love. marriage වෙන්නේ ආදරය කිරීමෙන් අනතුරුව කියලායි මේ කියන්නේ. මෙන්න මේකයි answer එක. right. අපි යමු ඊළඟ එකට. හතරවෙනි එක. underline the most appropriate. appropriate කියන්නේ වඩාත් සුදුසු කියන එක. word from those given within brackets. brackets වල දීලා තියෙනවා. right. අපි බලමු මේක. people all over the world use different devices to access internet. access කියන්නේ ප්‍රවේශ වෙනවා. අන්තර්ජාලය සඳහා ප්‍රවේශ වීමට ලෝකේ පුරා ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු විවිධ උපකරණ different devices පාවිච්චි කරනවා කියලා ඒව කියන්නේ. speaking English will, right, boost your confidence. අපිට මෙතන boost කියන එක ගන්න පුළුවන්. extend කියලා කියන්නේ ව්‍යාප්ත කරනවා කියන එක. enlarge කරනවා කියලා කියන්නේ විශාල කරනවා කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ enlarge කිරීමක් නෙමෙයි කරන්නේ. නේද? අපි දන්නවා උසස් කොට සලකනවා. එහෙම නැත්නම් ටිකක් හුවා දක්වනවා කියන එක තමයි අපිට කියන්න ඕන දේ. එතකොට ඒකට ගැලපෙන එක තමයි boost කියන එක වැඩි කරනවා කියන එක මේකේ අදහස් කරනවා. The doctor ordered the fully recovered patient to be discharged. discharge කියලා අපි කියන්නේ ස්පිතාලෙන් එළියට යවන එක patient කෙනෙක්ගේ ටිකට් කපලා. Pandit W.D. Amarαδeva was an eminent මෙන්න මේ කාන්ස් එක eminent කියලා කියන්නේ ප්‍රවීණ කියන්නේ ගාක් ඒ ශාස්ත්‍රයේ හෙල්ටම ගිය කියන එක. The selected candidate තෝරාගනු ලැබූ අපේක්ෂකයා is responsible for achieving monthly sales targets. අපි targets තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මාසික විකුණුම් ඉලක්ක අත්පත් කරගත යුතුයි. aims කියන එක අපි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. එන පස්වෙනි එක underline the correct ending. නිවැරදි අවසානය මේකේ ගන්න ඕන. The Maradana College of Technology is the නම් අපි දන්නවා අවසානයේදී adjective එක නම් est දෙන්න ඕන. මෙන්න මේකයි. oldest technical college in Sri Lanka. Ravindran was always obedient, right? එයාගේ මේක adjective එකමයි දෙන්නේ obedient ent, right? අනිත් ඒවා අපි විස්තර කරන එක තේරුමක් නැහැ. ඊළඟ papers වලදී අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් මේ ඊතුරු වචන අහුවෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මොකද මේකේ adjective එක විතරයි දෙන්නේ. ඒක නිසා මේක දැම්මොත් එන්නේ නාම පදේ, මේක දැම්මොත් එන්නේ adverb එක. නමුත් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ adjective එක. ඒක නිසා මේකෙන් අපි උත්තරේට තෝරගන්නේ මේක. Kamal's personal information පුද්ගලික තොරතුරු, right? personally කියන්නේ පුද්ගලිකව කියන එක. අනිත් එක එන්නේ නැහැ, මේක තමයි එන්නේ. was used by an unknown person to hack into his bank account එක hack කරන්න. Asad lifted කියන්නේ ඉස්සුවා the heavy chair effortlessly කිසි උනන්දුවක් ඒ කියන්නේ බොහොම පහසුවෙන් කරා ගියා because he is very strong, right? අනිත් මේක ක්‍රියාවක් නේ ආකරේ. ඒක නිසා මේක එනවා adverb එක. ඒකයි ly අකට තියෙන එක තෝරගත්තේ. There is encouragement මේක තියෙන adjective එක from the government for graduates to become self-employed. self-employed කියලා කියන්නේ ස්වයං රැකියා කරන කියන එක. මේකෙන් 6 වෙනි එක underline the option that best express the meaning of each of the sentence given below. බලමු. Mr. Molagoda has never been to Jaffna. ඒ කියන්නේ එයා කවදාවත් Jaffna වලට ගිහින් නැහැ කියන. is in Jaffna කියන්න බෑ. right? does not hope කියන එක කියන්න බෑනේ, බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියන එක මේක අදහස් කරන්නේ. has visited ඒකත් වැරදි. එහෙනම් ආන්සර් එක එන්නේ B. Molagoda has not visited Jaffna at all. කොහෙත්ම එයා ගිහින් නැහැ. never been කියලා කියන්නේ කොහෙත්ම ගිහිල්ලා නැහැ කියන එක. Since the diploma course was too expensive, Nuwanga decided to follow a certificate course. ඒ කියන්නේ diploma එකේ මිල අධික නිසා කියන්නේ course was too expensive. too expensive කියන්නේ ගොඩක් මිල අධිකයි. සමයා diploma එක කරන්නේ certificate එක කරන්නේ. Nuwanga could not afford to follow the diploma course.
මේකත් හරි අපි බලමු තව මීට වඩා හරියව තියනවාද කියලා. නුවංග did not want to follow එහෙම කියන්න බෑ. මෙයාට did not want අවශ්‍ය වුණේ නෑ කියන්න බෑ. අවශ්‍ය වුණා නමුත් මිල අධිකයි. නුවංග wanted to follow only a highly advanced course. එහෙම කියන්නත් බෑ. ඒක එහෙම එකක් මේක කියවෙන්නේ නෑ. නුවංග was eligible. එයාගේ සුදුසුකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් මෙතන වෙන්නේත් නෑ. කෙලින්ම කියනවා නම් ආන්සර් එක A. නුවංග දැන් මේ එක්ස්පෙන්සිව් කියලා එහෙනම් මේක කියන්න ඕනේ නෑනේ නේද? ඒ කියන්නේ යාට එෆෝඩ් කරගන්න ඒක දරා ගන්න අමාරුයි මූල්‍යමය වියදම. සායා ඒක කරන්නේ නෑ සර්ටිෆිකේට් එක කරනවා. මෙතන නිසා කියලා තියෙන එක මෙයා මේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක කරන්නේ මේකේ මිල වැඩි නිසා. Right? Despite the warning by the government, people rush to cities to buy essential items. Despite කියන්නේ හැරුණු ඒ කියන්නේ government එකෙන් warnings දීලා තියෙද්දිත් මිනිස්සු තදබදින් ආවලු නගරවලට භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. The government asked people to buy essential. Government එක අහලා නැහැ. නේක වැරදි. People went to cities to buy essential items on the request of the government. Government එක request එකක් ඉල්ලීමක් කළත් නැහැ මේක කරන්න කියලා. ඊළඟ people went to cities to buy essential items although the government told not to do so. මේක තමයි C එක තමයි ආන්සර් එක විදිහට සලකන්න පුළුවන් එක. බලමු අපි people always buy. always කතන්දරයක් මෙතන අදාළ නැහැ. ආන්සර් එක C. Woman who did not pay back 95,000 after obtaining it from 3 persons was taken into custody. Taken into custody කියලා කියන්නේ සිරබාරයට අරගෙන තිනවා. A woman කාන්තාවක් එයා 95,000ක් ණයට අරගෙන ආපහු ගෙවලා නැති නිසා. A woman and 3 persons who illegally earn money were arrested. මේක කියන්නේ නීත්‍යානුකූල නොවන විදිහට මුදල් ලිපියු කාන්තාවක් සහ පිරිමි තුන්දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්ත කියලා වැරදි. A woman who helped 3 persons. කියන්නේ තුන්දෙනෙක්ට උදව් කරපු කාන්තාවක් to illegally earn money. කියන්නේ මිනිස්සු තුන්දෙනෙක්ට මේ කාන්තාව උදව් කරලා තිනවලු නීත්‍යානුකූල නොවන විදිහට මුදල් හම්බ කරන්න. ඒකින්ද මෙයා වරගත්තලු. ඒකත් වැරදි. 3 persons who cheated on a woman were arrested. මේ කාන්තාවට චීට් කරපු නැත්නම් එයාව රවට්ටපු පිරිමි තුන්දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරගෙනලු. මේ කියනවා අන්තිම එක a woman who cheated 3 persons was arrested. මිනිස්සු තුන්දෙනෙකුට චීට් කරපු වංචා කරපු කාන්තාවක් ඇරෙස්ට් කරා කියලා. එහෙනම් ආන්සර් එක එන්නේ D මෙන්න මේක. Had the land master been invented before 1955, farmers wouldn't have used imported tractors. يعني 1955ට කලින් land master එක නිෂ්පාදනය කළා තිබුණා නම් ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න ඕන නැහැලු imported tractors. ඒ කියන්නේ ආනයනිත tractor පාවිච්චි කරන්න ඕන නැහැලු. මේක කියන පාඩේ the land master was invented before 1955. ඔයගොල්ලන්ගේ general english එකේ පොතේ තියෙන මේකට lesson එකක්. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේක හදපු කාලය. The land master had not been invented before 1955, so farmers used imported tractors. 1955ට කලින් මේක නිෂ්පාදනය කරලා තිබෙන්නේ නැති නිසා මිනිස්සු පාවිච්චි කරාලු ආනයනිත tractors. හරි. The land master was invented before 55ට කලින් ගෙනාවා කියලා කියන්නේ මේක හැදුවා කියලා. ඒකත් වැරදි. The land master had not been invented before 1955, so farmers did not use imported tractors. Had the land master. Land master එක 1955ට පෙර හදලා තිබුණා නම් farmers ලා ගොවීන් wouldn't have used imported tractors. ආනයනිත tractors පාවිච්චි නොකරන්න තිබ්බ කියන එකයි අදහසෙන්. නමුත් මේකේ දීලා තියෙන එකත් එක්ක අපිට එන්න තියෙන්නේ මේක D එක. අපි 7 වෙනි එකට මේ ටික කියවන්න වෙනවා 7 වෙනි එකට answers දාන්න. Right? As a part of Teachers' Day program of Kalpitiya Mahavidyalaya, 42 teachers who had taught in this school were taken on a trip.
last Saturday teachers day celebration එකට මෙන්න මේ පාසලේ අය ගුරුවරු 42ක් ඒගොල්ලන්ට උගන්වපු අය ට්‍රිප් එකක් අරන් ගිහලා තියෙනවා. The trip was organized by the All Students Association of the school. මේක organize කරලා තියෙන්නේ ආදිවිශ්ව සංගමය. The chairman of the association Dr. Anura Silva said මේකේ chairman සභාපති කියනවා our teachers first visited the Situlpawu පළමුවෙන් ඒගොල්ලෝගේ Situlpawu විහාරයට where they engage in a number of religious activities. Religious activities කියන්නේ ආගමික කටයුතු වල ඒගොල්ලෝ යෙදුනලු. Then they visited several interesting places. තවත් ආකර්ශනීය ස්ථාන කීපයකට ගියා. In the south and had lunch at the Navy camp in Tangol. තංගල්ලේ තියෙන Navy camp එක තමයි ඒගොල්ලෝ දිවා ආහාරය අරගෙන තියෙන්නේ. Dr. Silva further said that one of the objectives කියලා කියන්නේ අරමුණු වෙන එකක් උනේ of organizing this event was to set an example to the younger generation. මේකේ එක අදහසක් උනේ younger generation එකට එහෙම නැත්නම් තරුණයන්ට නැත්නම් බාල පහළ පරම්පරාවට හොඳ අදහසක් දෙන්න කියලා. මොකක් ගැනද? should respect and pay gratitude. should respect අපි respect කරන්න ඕන නැත්නම් ගෞරව කරන්න ඕන සහ කෘතඥතාවය පුද කරන්න ඕන gratitude කියන්නේ ඒක. to their teachers who shaped their lives. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ හැඩගස්සපු. shape කියලා කියන්නේ හැඩගස්සනවා. turning them into humans they are today. Right. The second one, pre-medical camp. The All Boys Association of Ruwanwella Boys School. Ruwanwella Boys School එකේ elders lag All Boys Association එක pre-medical camp at the school premises. School premises කියන්නේ පාසල් පරිශ්‍රය. පාසල් පරිශ්‍රයේදී last day ඊයේ තියලා තියෙනවා. Over 500 persons 500කට වඩා පිරිසක්. Right. In the area attended the camp. මේ ඒරියා එකේ එහෙම 500කට වැඩි පිරිසක් ඇවිල්ලා මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. To obtain medical services මොන ගන්න medical services ගන්න from specialized doctors විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගෙන්. During the camp මේ camp එක අතරතුරේදී the health issues කියන්නේ සෞඛ්‍ය ගැටලු were addressed පිළිබඳව කියන්නේ ඒවට විසඳුම් දුන්නා. And the participants සහභාගී වෙන අය were educated ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරා about the good health habits හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු ගැන mosquito nets මදුරු දැල් dry rations and clothes and sanitary කියලා කියන පිටේ සෞඛ්‍ය අර අපි කියනවා sanitary facilities කියලා කියන්නේ ඔය සෞඛ්‍ය පහසුකම් වගේ දෙයක් කියන්නේ ඔය toilets ඒ වගේ දේවල් තමයි අදාළ වෙන්නේ. For school children received from different organizations and other donors කියලා කියන්නේ මෙතන පරිත්‍යාග කරන අය were distributed among the participants ලට ඒවත් දීලා තියෙනවා. මේකේ three-wheeler donated elders home. Social responsibility trust of Jayaviru private banks yesterday donated a three-wheeler to the කඩුවල එල්ඩර්ස් හෝම්. මෙන්න කඩුවල එල්ඩර්ස් හෝම් එකකට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා 3 wheeler එකක් ඩොනේට් කරලා තියෙනවා පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. In response to a request from the home මේකට response කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3 wheeler එකක් දීම කරලා තියෙන්නේ request එකක් ඒගොල්ලන්ට මේ එල්ඩර්ස් හෝම් එකෙන් හම්බෙලා තියෙන නිසා. The 3 wheeler will be used to take elderly persons for medical treatment. medical treatment කියලා කියන්නේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකර්ම සඳහා මේගොල්ලෝ අරගෙන යන්න මේක පාවිච්චි කරනවලු. And for other essential transport. Essential කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රවාහන කටයුතු වලට. The donation was made to the home. Donation ඒ කියන්නේ පරිත්‍යාගය කරනවා මේ elders home එකට by the S පලිහක්කාර the manager of the bank. All right. ඊළඟට suspect transporting cattle arrested. ඒ කියන්නේ ගව ප්‍රවාහනය කරමින් හිටපු සැකකරුවෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. The Biagama police day before yesterday කියන්නේ පෙරේදා ඊයට කලින් දවසේ arrested 4 men. මෙතන suspects කියලා තියෙන්නේ සැකකරුවන් 4 men මිනිස්සු 4 දෙනෙක් who were alleged transporting a herd of cattle. in ගවරැලක් herd of cattle කියන්නේ ගවරැලක් transporting කියන්නේ ප්‍රවාහනය කරමින් ඉඳලා තියෙනවා illegally. alleged නැත්නම් විධිමත් නොවන ඒ කියන්නේ license නැතුව. Consisting of 15 cows එකෙන්දලා තියෙන එළදෙන්නු 15ක්. And
මාකොළ area. මාකොළදී තමයි අහුලා තියෙන්නේ. The suspects were transporting the cattle on an undisclosed site. ඒ කියන්නේ මේක ඒ කියන්නේ undisclosed විදිහට තමයි මේකකින් ඉහළ තියෙන්නේ. And the police officers police නිලධාරීන් were on a routine patrol. Patrol කියලා කියන්නේ මේ මාර්ගයේ සංචාරය කරමින් ඉඳිද්දි at the time when they arrested the four men. මේගොල්ලන්ම අරගෙන තින්නේ එහෙම. නැත්නම් කොට අරන් තින්නේ මේගොල්ලෝ මුර සංචාරයේ යෙදලා ඉන්නකොට. The suspects and the cattle were taken to the බීගම police for further investigation. Further investigation කියලා කියන්නේ තවදුරටත් පරීක්ෂණ සඳහා පොලිසියට අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එන්න බලන්න. Underline the most appropriate response. Most appropriate වඩාත් ගැළපෙන response එක යටින් ඉලක්ක අඳින්නලු. How many persons participated in the medical camp? More than 500. මෙන්න මේක 2 එක තමයි හරි. Which of the following incident happens on Sunday? බලමු Sunday එක ගන්න කොහොමද කියලා. මෙතන අපි days ටික July Monday කියලා තියෙනවා දෙකක්. ඊට පස්සේ Monday නේ. ඒත් අපි මේකෙන් ගන්න ඕන නේද? last Friday කියලා එක තියෙනවා. day before yesterday කියන්නේ සෙනසුරාදා. yesterday. එහෙනම් එන්න ඕන මෙන්න මේක a three-wheeler donated to elders home කියන එක. donation three-wheeler. a three-wheeler. මෙන්න මේක තමයි එන්න ඕන දේ. මොකද පත්තරේ සඳ දෙක. ඒතර yesterday කිව්වහම එන්නේ ඉරිදා කියන අදහස. Who or what does the pronoun they refer to in the news item 1? බලමු they කියන pronoun එකෙන් මොකක්ද අදහස් කරන්නේ කියලා. they කියලා කියන්නේ මෙතන teachersලා කියන එක. past teachers. නේද අපි ආයෙත් පොඩ්ඩක් බලමු මේක. Then they visited several interesting places in the past teachers කියන එක. Which of the following is not given in the news item? මොකක්ද අහන මේකෙන් දීලා නැති එක. Number of police officers involved. Number of cows being transported එක දීලා තියෙනවා. Which police station එකක් දීලා තියෙනවා. When the suspects were taken into custody එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේක. කී දෙනෙක් පොලිසියෙන් ගියාද කියලා අපිට කියලා නැහැ. එහෙනම් ඒකේ එක තමයි ආන්සර් එක. The underlined phrase undisclosed site in the news item mostly nearly means what කියන එකයි මේ අහන්නේ. මේකේ අදහස වෙන්නේ ඒ කියන්නේ හෙලි නොකල කියන එක. ඒ කියන්නේ රහස්‍යගත කියන එක. A safe place, unknown place, an open place දෙක වැරදි. An unknown place. A known place කියන එකත් වැරදි. එහෙනම් එනවා an unknown place. right? Fourth one. Do the following statements පහත සඳහන් ප්‍රකාශනයන් agree with the information given in the above text. බලමු අපි. right statements ටික බලමු. ඒක true නම් අපිට right true. If the statement is correct true දානවා. If the statement is wrong අපි දානවා false කියලා. not given කියලා දෙන්නේ sufficient information නැත්තම්. During the trip the past teachers visited the Situlpawwa temple before they had their lunch. True. lunch එක ගත්තේ ටැංගෝල් වල. නමුත් ඒගොල්ලෝ උදේ ගියා වෙනින් තැනකට. right. The only aim of organizing the past teachers trip was to set an example to the younger generation. Alright, correct. Ekat true. All the items distributed among the participants of the medical camp were donated by the past students Ruwanwella boys school. ඒක නම් ඇත්තටම මේ එහෙම කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් මේක යමු. නැවත ගිහින් යන්න. මේක වැරදි. මේක ඩොනර්ස්ලත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. The elders home had informed that
they were in need of a vehicle. Yes, මේක true. මේක ඇත්ත. elders home එක දැනුම් දීලා තියෙනවා. request එකක් කළා තියෙනවනේ නේද? ඔව්. true. The suspects were arrested were transporting the cattle using a lorry. මෙහෙම එකක් තොරතුරක් මේකේ දීලා නැහැ. not given කියන එකයි මේකට එන්නේ. right? ඔන්න ඔය විදිහටයි answers ටික හත්වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා ඔබ සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. එන අටවෙනි ප්‍රශ්නය මේ තියෙන paragraph එකක් ලියන්න. There are many advantages of learning English කියලා පටන් ගන්න තියෙනවාට. right? ඔයා එතකොට මේකේ ලියන්න ඕන learning English වල තියෙන වචන වටිනාකම වචන 75ත් 100ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ඊට වැඩි ලිවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එහෙම වුණොත් ඔයාට ලකුණු ප්‍රමාණය අඩුවීමක් විතරයි වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් ලියලා බලමු. right? මම මෙතනින් ගන්න ලියන්න. right. අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මේ right අපි දන්නවා there are many advantages of learning English right දැන් මොනවද මේකේ තියෙන වාසි අපි කියන මෙන්න මේව ටික තියෙනවා among them දැන් මේකේ වැදගත්ම කාරණා ටික මෙන්න මේවා among them දැන් මේ තියෙන there are many advantages of learning English වල ගොඩක් වටිනා වාසි තියෙනවා among them we can communicate with others who can't speak our local language right අපේ language එක කතා කරන්න බැරි කෙනෙක් එක්කත් අපිට කතා කිරීමේ හැකියාව ඔන්න තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ අපි කියනවා we can study the books which are written in English අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන පොත්පත් කියවන්නත් ඔන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා English right especially it is very important to face a job interview it is very important to face මෙතන especially English කියලා English is very important to pass for a job interview
job interview. තව මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල්, right? For watching English movies and listening English songs is for songs. Also, we need English for better understanding. Then we should study English for a better future. මම හිතන්නේ මෙතන වචන 75ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් ඇති. අපි තව වාක්‍යයක් මෙතන කොයි එකටද දාමු. thus තවද if someone is willing කියන්නේ කැමති, willing to travel in other countries, it is very important to have a good knowledge of English. right? වචන 75 මෙතන අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එකක් ලියාගත්තම ඔයාලට ලකුණු 10 ඉතා පහසුවෙන් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ පේපර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. එතකන් අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න සියලුම ඔබට අවශ්‍ය කරන පේපර්ස් සහ අනුමාන ප්‍රශ්න ටික අනිවාර්යෙන් අපි ඔයාට ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එකට යන දවසට කලින් දවසේ සන්ධ්‍යාවේදී නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න for a better future. Thank you very much.